sais que le réalisateur n'a pas envie d'imposer une vision, mais on va essayer de voir exactement comment marche ce fameux Alchemist Cookbook. Et la première question, peut-être, c'est de savoir est-ce qu'il accepterait qu'on dise que c'est un film vraiment radical? Merci. Thank you for staying, and I hope you enjoyed the strange film. A question: do I see this film as radical? Radical in like a surfer term, like radical dude, but radical. I don't think so. I think that's a very bold term. I think very few films I would label as radical. I would call Enter the Void radical, but maybe not this, because it's not, I don't know if it's formally radical, maybe narratively radical, if that makes sense. Yeah. Tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié l'étrangeté du film. Le mot radical, pour moi, ça me fait plutôt penser à un surfeur, voilà, un mec radical, mais je dirais plutôt que le film quand je pense à un film radical, à un film audacieux, je pense plutôt à quelque chose comme Enter the Void. On pourrait peut-être dire que mon film est radical d'un point de vue narratif, davantage. That's a great shirt, by the way. That's a big influence for this film. It's an Evil Dead t-shirt. On allait y arriver. Il y a une longue tradition dans le cinéma américain de films de cabanes dans les bois, Cabin in the Woods, Evil Dead. Est-ce que le film d'horreur est aussi une des matrices de cet Alchemist Cookbook? Yeah, horror film. The first film that made me want to become a filmmaker was The Evil Dead, actually, in the shirt. And later, when I got older, I discovered the films of not only Jim Jarmusch, but like Michael Haneke, which kind of helped me slow down the pace of the films. So this is kind of a hybrid of kind of my spastic American influences with kind of a more relaxed, independent, almost, it's bold of me to say European influence, because I'm here and maybe you don't see the European influence, but from my perspective, a much more relaxed, slower, kind of personal horror film. It's a personal horror film, that's how I'll describe it. Finally, I found out what to call this movie. Donc justement, c'est assez amusant parce que le premier film qui m'est donné envie de faire du cinéma, c'est Evil Dead, dont vous portez le t-shirt. Et ensuite, j'ai découvert le cinéma de Jim Jarmusch et le cinéma de Michael Haneke. Et à travers les films d'Haneke, j'ai vraiment compris ce qu'était la lenteur au cinéma. Alors peut-être que c'est un peu osé de dire que c'est par Michael Haneke que j'ai appris, que j'ai découvert le cinéma européen, et que c'est ce qui donne ce côté européen à mon film, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la découverte des films Haneke m'a montré qu'on pouvait avoir un rythme plus détendu. Et donc si je devais catégoriser mon film, je dirais que c'est un film d'horreur très, très personnel. Hier, quand on lui posait la question du genre de film, il répondait que c'était une comédie romantique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez encore que c'est une comédie romantique? Only because people need a label. It's a romantic comedy between a man and his cat. J'en parle comme d'une comédie romantique simplement parce qu'il faut mettre une étiquette sur le film et pour le vendre. On pourrait dire que c'est une comédie romantique entre un homme et son chat, en fait. Le film est construit de manière assez répétitive avec ce personnage qui fait quelque chose qu'on ne comprend pas, puis intervient quelque chose qu'on ne comprend pas, et à la fin il y apparaît quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais cette indécision-là, ce côté très puzzle du film, c'est quelque chose de voulu. Yeah, this is my puzzle film because I wanted the film to play almost like the inside of what Sean is thinking. Things are repeated but slightly different over and over, and you know, what do they say? Insanity is repeating the same thing with expecting different results, and that's basically what this film is kind of about, is repetition, and he's always failing, and he continues to do it until, you know, his disturbed mentality takes over. And while you're translating that, I just have to do something. You can go ahead and do what you're doing, but because I'm here. Donc je vois vraiment The Alchemist Cookbook comme mon film puzzle. Ça m'intéressait de montrer, d'explorer l'intériorité de Sean à travers toutes ces répétitions.
Et comme on me dit souvent, la folie, c'est de refaire encore et encore la même chose en attendant, en espérant un résultat différent. Donc pour moi, c'est vraiment ce que j'essaye à travers ce film, c'est de montrer la manière dont la folie peut s'exprimer à travers la construction. C'est donc plus un film sur la folie qu'un film sur le diable. Oh yeah, absolutely. It's a film about madness and not evil. The supernatural elements to me are just that's just because I want to do that. But that's not. The film is not about supernatural. The film is about a psychological breakdown for sure. But I mean, that's more terrifying to me than a serial killer or Jason Voorhees is kind of scary. You know who Jason Voorhees is? Jason Voorhees? Friday the 13th? Yeah. Is Friday the 13th popular here? Yeah. All right. I should have brought my mask. Donc oui, tout à fait. Effectivement, l'idée était le surnaturel n'est pas vraiment quelque chose qui est apte à faire peur dans un film, alors qu'au contraire, la rupture psychologique d'un personnage peut vraiment être quelque chose de flippant et bien plus terrifiant qu'un serial killer. Quoique, quand on y pense, en fait, Jason, devant dans les 13, a quand même de quoi bien foutre les boules. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Oui. If you're asking if you can have some cat food, I believe Chantal may have some later on. So, hello. By the way, it was fucking awesome. Oh, look at you. Yeah. Swearing. All right. Fuck yeah. And I was wondering, did you inspire from Richard Kelly movies? For example, Donnie Darko. Oh yeah, Richard Kelly. People ask that a lot. Do you need to translate that question? Donc d'abord, bravo pour le film qui était putain de brillant, si on peut dire. Pardon. Est-ce que vous vous êtes inspiré des films de Richard Kelly, qui a fait entre autres Donnie Darko? I can totally understand how you'd see that because it's very much in Donnie Darko it gives you the pieces to the puzzle and lets the viewer assemble it, and that's absolutely what I'm trying to do. But I don't think Donnie Darko is. I love when I saw Donnie Darko the first time. It was the whole film. I felt like a balloon, and I was just like filling up with like emotion, and it was just. And then at the end, I wanted to explode, but instead I went like. So I don't love Donnie Darko, but I understand it, and I thank you for being. Last night I thanked all the people who come to the cinema by themselves. You're by yourself. Everyone by themselves. That's awesome. You guys you're doing it, man. All the way in the back too. Seems like a good afternoon. Donc c'est une très bonne référence, je vois complètement pourquoi vous en parlez. Ce que je voulais, un peu à la manière des films de Richard Kelly, c'était de laisser en fait le public remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre. Et quand j'ai vu Donnie Darko pour la première fois, j'ai un peu eu l'impression de voir un ballon comme ça qui gonflait, avec toutes ces émotions qui faisaient un petit peu gonfler le ballon, et puis je m'attendais à ce que ça explose, et en fait ça se dégonfle complètement, et j'étais un peu déçu. Et je voudrais aussi en profiter pour vous remercier tous les gens qui sont venus tout seuls voir le film. C'est génial, même au fond, je vois qu'il y a des gens qui sont seuls. Et merci, j'espère que vous avez passé une super après-midi. D'autres questions? Oui. Hello. Hello. So I hope this stays between Justice. Wait, are you American? No. Your accent is. No, that was a lie. I just lied. Oh, I okay. It's so crazy. All Okay. Yeah, I'm from Colorado. Oh. Colorado, USA. We don't do that there. No, It's legal now. Nobody smokes marijuana in Colorado. That was a lie, dude. All right. No, I'm just kidding. So I really like, do you know the anime show Full Metal Alchemist and that show? I'm familiar with it. I- Just because when I do Google searches, it always pops up. Yeah. Yeah, so I'm into I like anime, which is like, let's keep that in this theater. Nerd. Yeah. Oh, yeah. So there were bits and pieces of like alchemy or like that sort of transfiguration thing that was going on. How come you decided not to delve more into just like the process of like
how he got to like bring the devil or something? Was that what it was? Like some demonic spirit that he was bargaining for riches? I will give you an answer in un momento. Donc une question qui nous vient du Colorado. Donc vous faisiez référence à la série de dessins animés Fullmetal Alchemist, is that the title? Vous avez dit que c'était une nerd, ce qui n'est pas très sympa. Et pourquoi ne pas être allé plus loin justement dans cet univers-là, notamment dans tout ce qui est l'évocation des sorcières? To me, the alchemy wasn't important at all. It's just a reason for him to escape. And there's not very many films that I see today that are about alchemy. Like, did people give up on that? Like, thousands of years ago, they just said, oh, we can't do it, it's done. So I was fascinated by the idea of people maybe still today out in some remote areas that you think it's like a meth trailer or something, but they're actually trying some new things. But that really wasn't important to me. And you know, you think of an alchemist now, and you think of like a hermit, you know, an old white man with a long beard or something. So I want to do something totally different. And as far as like the alchemy transformation, you're kind of asking like, why didn't they show more of that or something? Or yeah, I felt like the I don't even know. It's just, you know, these dark. For me, it was like the movie's about silence and quiet and sounds, and so I wanted people to picture a lot of things based on what they heard rather than what they saw. So I like a lot of films that just have darkness and you hear things and things like that. So I was just trying to tell a story mostly through sound rather than visual with this one. If that's clear. It's going to be a long translation. Donc la chimie en fait n'est pas très importante dans le film. Je voulais avant tout inventer pour le personnage du film une forme d'échappatoire. C'est-à-dire que quand on voit c'est comme ça ce mobil-home abandonné, on pourrait penser qu'il est en train de faire de la meth en fait, de faire de la méthamphétamine. Et on s'imagine toujours voilà les types qui font de la chimie comme étant des vieillards barbus. Et je voulais complètement aller à l'encontre de ce stéréotype. Après, pourquoi ne pas être allé plus loin dans la transformation, je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que je voulais vraiment que le film soit très très empreint de silence, de calme, et que le public, en fait, plus que de voir les choses, doivent être amené à deviner à travers l'utilisation du son. C'est vraiment ce qui m'intéressait. J'ai voulu raconter en fait le film plus par la bande sonore que par la bande image. On est obligé de s'arrêter puisqu'il y a la masterclass d'Abel Ferrara qui va commencer. Merci beaucoup Joel Potrykus pour votre film. Merci. I'm going to stick around for Abel Ferrara. Abel Ferrara is one of the biggest influences on a short film I made called Coyote, his film Bad Lieutenant, and also his film The 9 Lives of a Wet Pussy. It was a big influence, 1979. Merci.